Mphathi walomsitho iziphathamandla zetyalike kaKristu zonke ojola noRhadebe, mphathiswa uNxesi, senior management yakwa NHBRC led by the acting CEO. Allow me this morning to, amongst other things, not only provide a brief account of how I met Mr. Dlabantu and ultimately shared great moments with him, but to perhaps further express my sincerest word of gratitude to him for having trusted me to a point of allowing me to be part of his family. Ndivumeleni bantakwethu, ndingoneli nje uthabatha lo mzuzu okokuba ndinixelele uba ndadibana njani uba uDlabantu, koko ndidlule ndimbulele ngokundithemba kangaka de kufikelele into yokuba andenze ndibe yinxalenye yefemeli yakhe. To the children of Utata Dlabantu, I want to say to you, it was in 2017 November when I was attending a funeral of a friend's mother at Dlabantu village near Sun City in Rustenburg, when the news of the passing on of my father came true. I must tell you with certainty and honesty that pain of unbearable proportions enveloped my heart because I had lost someone who was not attached to me by anything but by love and by bonds of blood. Dohlukana notata kwafika indaba zoko zobhubha kwakhe ndisemngcwabeni eRustenburg womama omhlobo wam, kodwa ndinganixelela into okokuba ndangenwa intlungu engenambaliso ngoba ndandiva ukuba ndiphulukene nomntu endidibana naye ngothando nangegazi. It would be very insensitive of me, though, if I were to say to you, children of Utata Dlabantu, that the pain you are going through, I know. Iyaba kanti nankathalo ngakumbi bantwana bakaba uDlabantu uba ndinothi kuni intlungu enivayo ndiyayazi, because pains and pain of this nature are peculiar and only unique to yourselves. Ngoba intlungu ezifana nezi zintlungu eniziva nina ngokunokwenu. To Mama Dlabantu, Mama, here before us lies dead, on his back, still and breathless. Apha phambi kwethu mama, nanku dead, elele ngomgqolo ethe cwaka, engaphefumli nophefumla. Yours was an affair far surpassing that of Romeo and Juliet. Olwenu uthando belungodlulwa nto kangangokuba lolu kuthiwa luva-blown na starch. Several times I heard you call him sweetie in my presence, and him smilingly reciprocating that. Amaxesha amaninzi mama, kwixesha elidlulileyo ndikuvile usithi sweetie kuye phambi kwam, naye ngolaa ncumo utata ebethetha ngalo abuyise athi sweetie. For all the years that Ubaba Dlabantu was traveling the length and the breadth of the country, including the world, you kept this family intact. Yonke le minyaka Utata Dlabantu mama ebetyhutsha ilizwe, esebenzela ilizwe lakowethu, ehamba nehlabathi, ubushiyeke ugcine elikhaya. For that very reason and your sense of tenacity, I would like to say to you, Shalom, God's peace be with you, you faithful servant. Ngenxa yoko nangesimo sakho songanikezeli unyamezela, ndifuna ukuthi uxolo lenkosi malibe nawe sicakakazi sikaThixo. All in all, to you and the children, I would like to say, be comforted by these words and also be content with their sufficiency. Ndifuna ukuthi kuwe mama nabantwana ekugqibeleni, la mazwi mawanithuthuzele, kananjalo ananeze. Let me go back to Mr. Dlabantu. Mandizapha kuba uDlabantu.
I am Maqethuka from the National Department of Public Works, and Vuyani is my name. Mna, ndingumaqethuka, ndiphume Public Works, nguVuyani elobheka, endalinikwa ngutata. It was a Friday, 2015, mid-2015, early 2016, when I was on my day off, that suddenly I got a call from a caller I did not know. I decided to pick up that call. KwakungoLwesihlanu ngaphangelanga tata. Ndafumana umnxeba, ndaqala ukujonga ndimazi lo mntu, kodwa ndawuthatha. Then the caller, in a very intimidating voice, lo mntu wayendifowunela ngelizwi oqomba, hey, eli landishukumisa. Ngumaqethuka lowo? Is that Maqethuka? I said, yes, sir. Mna ndingudlabantu, uDG wase-Public Works. I knew trouble had hit my shores. That's my head sengxakini apha. Ndihamba nenkosikazi mphathiswa. I was with my wife. Sisama edolophini pheBhayi. He then said, what? Hey wena, yintoni ingxaki yakho? He said to me, hey, what is your problem? I did not know how to respond to that. And I asked Mamantine, what? You are on speaker. I am with so-and-so, so-and-so, and so-and-so in King Williamstown. I have been told that you are the reason why state houses are vandalized and vacant. Ndivile, kuthiwa nguwe lo, wenza izindlu zikarhulumente zimoshakale, ezinye zinabo nabantu. Unbeknown to the people in whose company the DG was that time, that the DG was a hands-on DG. Aba bantu babehamba no-DG, babengamazi ba akangaba baphathi uthetha nje. Xa uthetha into ufuna ilandelwe ngoku. Ubuthetha ngam uzawufowunela mna ngoku. He was newmost in the department. He had just been employed by Minister Nxesi. So abakamqheli busebenza njani. Those officials in whose company he was were from our regional office. Aba bantu ayihamba nabo babesuka kulaa regional office yethu eBhayi. Cha abakamqheli uba usebenza njani. Baxoxa ngalo abamazi uzawuthatha ifowuni ngoku athi ndinike inumber yakhe. Bamandi abaphathi abanjalo. It's nice to have such managers and senior executives. My reply to him was this one. Ndamphendula ndathi, how I wish to respond to you, DG, but my problem is the liars in whose company you are. Hey, DG, ngeba ndakunqena ukuphendula mantata. Khan, ndonganyelwe ngala maxoko uhamba nawo. Instantly, there was tranquility. Kwangoko kwathi cwaka. Ndambona, he's still online, but uthe cwaka. Second to that, this is how he responded. Hey, uthini? He then asked me, what have you just said? That DG, I'm repeating my previous statement. Ndiyayiphinda laa nto bendiyithetha. The next thing he said was that, are you going to be in PE on Monday? Because I want to meet the management there. Are you going to be there? In fact, I'm telling you, you must not miss that management meeting. I want to see you. He then said, thank you very much. He dropped the phone. In fact, he didn't. The conversation ended. What in Funukbone by? In short, that Kankanis, Wafike by on Monday. Management was there. I was also there because I'm part of management. Just before the meeting started, Minister, Pambi meeting called, who is Maqethuka here? I raised my hand. I did not know how he would respond to that, but I raised my hand anyway. He then said, I don't like liars like those I was with on Friday. Listen here, whenever I'm here, I want to be with you. He said that in the presence of everyone in that management meeting. That day saw the beginning of a friendship of inexplicable proportions. Ngalamin, baqala ubuhlobo tata obungenambaliso. In short, I became the DG's driver.
Ngokufutshane ndaba ngudriver. I'm a manager mos. Who's in an office, but I became a driver. Ndaba ngudriver. Some of the memories I have, ezinye inkumbulo nazo, saye Fort Hare, kula 100th year celebration, ukutshila kwelitye likankosi uCharlie, celebrations kaMandela. At one stage was looking for his sister that he'd been separated from for a long time. I guided him, he gave me direction. I tried to look for this place, he came over, we looked for his sister, and we ultimately found her. A year later, that very sister passed away, and I was with them in that funeral in Port Elizabeth. Let me tell you, enye into ezakuhlekisa. He arrives in Port Elizabeth the other day. Hey, Maqethuka, ndiyafika. Now, this is how it happened. For all logistical arrangements, his office phoned me. If he was going to travel to Eastern Cape, I was going to get his entire itinerary and I'll be the one running it. His meetings, his everything. Whoever wanted to see me, him, had to pass through me. I had the whole itinerary. Ndaphela apho ngoku indima manager xa efikile Eastern Cape. I mean, one occasion, he arrives in PE, sijikeleze as usual. He then says, hey, Maqethuka, ndingazifumana phi intloko Fondini? If you don't know intloko ngusmiley. A sheep's head cut into half and cooked. I took him to a very dingy place. Yabona ke, indawo zentloko, i-OHS ayihoywanga apha. Akazosixelela nge-OHS, sikhulela elokishini thina. Umasipala ngayivala, hayi awunayivala yethu. Nokucoceka ukuhlanga amanqena pha. Qha siyaqhuba thina sikhulela elokishini. I was driving this Mercedes Benz and he's seated at the back. I drove, I went to stop there. Hey, Maqethuka, zithengele nawe Fondini. Hayi ditch man, ndayeka utya nenyama ebomvu mna yabona ndizama impilo. Andifuna ukugula. Hayi ndizawuthengela inkosikazi yakho Fondini. Ndathi hayi shem uyazitya. Babe bangaphi ditch? Hey, thenga babe bayi-6 oSmiley. Sibuyela kulaa ndawo yenyama. We're getting back to that meat story. I want to have a picture. The car is parked this way. In the Smiley now, I have to open the back window because you want to see. Yeah, then I came back, Naba Smiley, hot as they were. Tabuya nabo ndangena emotweni. Uthe Fondini khawuvule nditye apha. He ate 2 of them in that car. I mean, at Fort Hare, students decided to use those celebrations as a platform to air their grievances. Abafundi at Fort Hare, ngelaa xesha kucelebrate, baqonda lithuba lokuba mabaveze iingxaki zabo. The long and short of it is that they were toy-toying outside, were in the auditorium. Police and security forces took a decision that no one would go out or come into the auditorium. What could you do? Hey, the way it's so bad outside. I come to Zongen, I come to Zaupum. I then went to the provincial head of the National Intelligence Agency. I said, no, look, mna, ndifuna ungena ndiphume ngeliphi ixesha. What, yo, it's you and your DG. You'll do that. I went out, in, out. I then realized that trouble was starting. Students started singing a song. Sizanibetha sithandat. Sizanibetha. I went in and I said, DG, we're leaving. He trusted me so much so that he wouldn't ask why. We left. Mama, that day, all the dignitaries, all the tents where what was food prepared for dignitaries was messed up by students. They could not even leave Fort Hare, and we were already out. He was phoning them. Niphambene, mna ndikhutshwa nguMaqethuka. Benihlelela intoni? That was DG. Some of the funny moments endizikhumbulayo was that he would call me from Pretoria and phone. Hey Maqethuka,
What do you think of what appeared on TV last night? Ucinga ntoni ngale nto ibivele eTV last night? I would share my opinions and my views. He would say, yeah, I knew you're sharp-minded. There was. The other time, uyandifowunela usemeetingini. He was a very funny man. Makathuka, I'm in a meeting, but I've not forgotten about you. And I did not understand what that meant. This meeting, maybe it's after 2 months that we last spoke, but he would phone and say, I'm in a meeting. But why would he not wait for the meeting to come to an end or phone me? But I remember that I thought, he thought about me when he was in the meeting. I am saying, DT, we've lost a great man. Siphulukene nomuntu omkhulu. But ndibulela umama. I'm thanking umama. DG passed away on Wednesday. I think that was the 24th. Thursday before that, Thursday uphamkoko, I remember very well, it was the 18th. At about 5 o'clock, umama phoned me. After I had not spoken to them for some time, one phone and umama. What? Makatuka! Efuyan! Intoni wena? He was abusing me the same way her husband was abusing me anyway. Makatuka, she was reprimanding me. I've been looking for you. I have found all the numbers that I know, Zako. You are nowhere to be found. Your friend is sick in hospital, battling for his life for the past 3 weeks. I got shocked in the talk. I said to her, Saturday I will be there in Pretoria. Saturday at about 10, I phoned her when I was going down M1, passing Randburg, and said, Mama, can you give me your address? I want to put it here on the GPS because I had never been to their house in Pretoria. I've been here several times. You see those big dogs? They were arranged by me for DG. He said, Makatuka, I want dogs. I organized, we went to fetch them in East London, So I've been here several times. 2019, I was here because umama no DG had a problem. All their cars were messed up and they could not move. Phoned me, hey Makatuka, and was no move up. What's the problem? I said, I am bringing you my double cab. Use it the whole December and January if you want. Makatuka can't bring. I said, I'm bringing it. I brought them a double cab here. They used it the whole December. DG left in January and Mama left mid-January. They phoned me. I came to take back that double cab. Such was our friendship. Abunjalo ubuhlobo bethu. I went into their house. After that, we went to the hospital, no mama. I went to see him at about 12. I saw his state. I addressed him in a Xhosa way. I called on all the ancestry, to come and assist him, only for me to learn on Wednesday that he passed away. Mandiyeke man. Kosi Mr. Makethuka ngoku yabona masowuthathele no Mr. Miyona wayenza ba mayithi vetshe lo mcimbi wakho ngoku kukho into ekuthiwa zii-footsteps apha indoda ibinyathele khona kubekho umzila umntu wakwathuna lapha eMnqaba uyamazi umkhuluwa wale ndoda apha inomzila. Siyabulela tata, ngoku ndizawubiza umama kunye nabantwana bakhe benze itribute, babe nelizwi nje oku kukabhayi-bhayi kweli qhawe lingurhadi. 260 mama. Kendisi
ndibulela namhlanje kumuntu wonke okhoyo apha, otata abadala bekho ebomini katata wethu, nomama, omakazi, odabawo. Thina singabantwana katata uDlabantu, tata wethu, esasimbiza sonke endlini sithi daddy. Siqhelekile imiphefumlo yethu, kodwa ngokuba utata usikhulise ngendlela enhle kakhulu yothando nenkxaso ebunzimeni bezinto ebomini, inhliziyo zethu zawuphola ngoba sive into ezinhle eziphuma apha namhlanje kuwonke umuntu. Mangabi mde ngoba bazaba khona abanye abazo share i-tributes katata wethu. Ndikhumbula endlini ePretoria, xa utata esuka emsebenzini, ndivula igate, angene uRhadi, ndimbulise xa ephuma emotweni, ndithi molo tata, bekunjani namhlanje emsebenzini. Ndifumanise uba ngelinye ixesha ulibele ukundibulisa, agqithe abe esiya endlini ngxamile. Ndizibuza uba kutheni engxame kangaka, ndilapha mnanyana wakhe ndisanomvulela igate. Xa ndifika endlini phethe ezi bag zakhe nee-briefcase, ndifumanise uba ubulisa umama, athi molo baby. Ndiye ndibeke ezi bag, ndiphume apha erumini, ndiyohlala nabanye ke ngoku. Aphume yena erumini emva komzuzu, athi kum, hayi mani, utheni ungandibulisanga phaa egeyitini obendingena? Ndithi hayi tata, ndikubulisile, ndaze ndakubulisa kabini. Ndabona uba hayi ubungxamele uyobona umama. Utata wethu ebengumntu ebemthanda kakhulu umama wethu, kakhulu. Kwaye kuyo yonke loo nto usifundisile thina, wasolusa oonyana bakhe sonke. Wasibonisa uthando lokuthi umuntu oyindoda amele anike umuntu anaye nomuntu olibhinqa. Sifunde izinto ezininzi kutata wethu ngoba naxa sisiya kwiholiday kwindawo ngendawo, ebehlala efuna sibe khona ecambi kwakhe. Naxa sigula, ebengumntu ozayo angene erumini azokujonga uba impilo yakho inxayiphi na. Ndimbone nalapha ebusweni uba unewari. Utata wayesuke ndim esibhedlele ngemini yangoLwesibini nge-2 kaMatshi. Sithe xa sikomnye ugqirha apha eSunnyside kwindawo ebizwa phaa ePretoria, wathi kum, nyana wam, mhlawumbi okokugqibela ngoku ndisiza esibhedlele. Yanga ndihlali kakuhle laa nto uba ingaba utata uthetha uthini ngale nto ayithethayo. Ngaba mhlawumbi uthi uyasishiya okanye soze baphinde abe nengulo ezambuyisela apha. Kanti ngaloo ndlela ebezama undibonisa ukuthi ixesha lakhe apha emhlabeni liphelile. Benimane ndisiya ke ngoku sitshintshiselana, ibe ngumama, ibe ngubhuti, ibe nguaya, siyombona esibhedlele. Ndafumanisa ngemini yesibini engene esibhedlele uye wathi, ndiyakucela uaya nomama nowaphelele mabangazi uzombona ngoba wayebuhlungu, enewari ukuthi uba bazawuthini
ukumbona enje ehlobe ngalo. Yangabi namsebenzi lonto. Ufike ke ngoku ngale mini ye-24 kaMarch kuba sithi siyombona sibizwa ngogqirha. Dafuma siba kunzima kuye usenhlungwini. Sathi ke sonke saxhasana ba hayi uhambo lakhe luphelela apha masimkhululeni. Siyakhala ezinhliziyweni zethu kodwa ngethemba utata usikhulise ngembeko nokuqina nokunyamezela imini ezinje. Basa uphola ngokubona wonke umuntu ebomini bakhe nendima ayidlale kuye. Mangabi mnta ndiyabulela umuntu wonke olapha. Iyabonikalisa ukuthi ba utata bethandwa ngabantu abaninzi. Enkosi kakhulu. Mandizibuyisele kuDlabantu kubo bonke abantu abalapha endlini ngale njekelana namhlanje. Ngegama kaYesu Kristu umfili wethu. Amen. Mna kho ndingako ndizayithetha ngodate. Qha ndizapha ndizothi enkosi. Igama elithi enkosi lithetha into ezininzi kakhulu. Manje awuthetha ngaye siselapha eKings sisengabantwana sisebancinci. Endlini yakhe unofunga uthi unabantwana abaninzi. Ngoba thina sikhulele phaa kuye eQonce. Sihlala phaa kuye eQonce. Nge-holiday besiyazi ba abazali bethu siyabashiya siyohlala phaa kuye eQonce. Inye into besifundisa yona xa sipha nge-holiday ibusiness. Besingahlali nje sihlale bekuzovunwa ama-orange before. Kuxhwitha inkukhu siyothengisa ama-orange. Ebesifundisa ba ebomini umuntu uyakwazi uphila ngenye into engenye without education. Abantu bepha endlini bexhwitha inkukhu nama-orange ngabantu bebaqeshile but xa sikhona thina abantwana bakhe nge-holiday besithi make sure sime-10 kwa-Pick n Pay sithengisa i-orange. Siyambulela ngoba ukwazile usifundisa indlela emasikhule ngayo. Umama ebehlala nathi phaa endlini ebengumama wethu ebesifunqula sibe baninzi njengoba singakasiphelelanga apha. Behlala phaa kube mnandi. Inye into endizoyithetha nawe dad ndizothi enkosi. Enkosi ngayo yonke into osifundise yona. Uncumo lwakho ubunalo asinoze silibala. Recently besinaye bekutshata omnye ukhazini wethu apha umthikazi. Bekumnandi binguNovember lo wanonyaka kupheleyo. Ndikhumbula kujiva phaa emtshatweni kamthikazi. Uziqobe bemthanda umama wathi ndicela uphakame sizojiva nathi apha estagini. Baphakama sajiva sonke estagini. Enkosi Radebe. Enkosi Daddy. Enkosi ngayo yonke into osifundise yona. Amazwi akho busixela wona, imfundiso zakho asisoze sizilibale sizawuhlala sizikhumbula singabantwana bakho. Enkosi. Molo kuwo wonke umuntu okhoyo apha. Benifuna ukuthi utata ugulile bekwamaxesha belala esibhedlele. But every time siyombona phaya athi lo mama andizokushiya ungakuredi. Ndifuna ukuthi tata ngexesha ubugula lingathi kugula kwamna bekubuhlungu kakhulu. Ndimane ndikucangile kwa wena natata ndicela ungandishiyi. Ndakhumbula le nto ubuqaqada uyithetha kuthi uba uzozishiya xa siredi thina xa sivuma thina xa sizoba rayithi. Kodwa uzawushiya xa uyazi uba thina sizawukwazi uzimela. Ndithi Radebe uhambe kakuhle sizoba rayithi kuzawulunga yonke into izawulunga. Enkosi. Ndibulisa wonke umuntu lapha namhlanje egameni likaYesu Kristu umfeli wethu. Amen. Ndifuna
ndibulisa uManci ngokwendlela ekhethekileyo because utamnce ebemthanda uManci noba bekufuneka athethe ezindaweni ebesitsho xa kuphakanyiswa yena ebem-acknowledge umfazi wakhe ngendlela ekhethekileyo. Utamnce usithandile njengoba wakhona besitsho ekukhuleni kwethu nathi ngee-weekends nee-brother zam besisiya phaa sikhule nabo aya nathi besikhule sisithi udedi because into zotamnce sesiziqonda ngoku sesikhulile because wonke umntu ebembiza dedi but ebesithanda sonke esi-accommodator sonke and uzifilish uba like unotata uwarm even nokusweleka katatam khange ndive kakhulu ebeyidlala indima yoba ngutata ngondim lo betshata ngoNovemba so yonke into utatam ebefanele uyenzile yena. Xa ndisitsho kuye ndithi enkosi tamnci bendibulela kakhulu uthi yena no umsebenzi wam uthi ndingutatakho mntanam so usithandile kodwa nathi samthanda so ndibulela nakuManci kuba if ebengomnye umntu ebengazuvuma umsherisha umyeni wakhe avume like bonke abantwana bathi dedi nabantwana bebezaba nomona for abantwana bakhe bathi naye bebenobubele boyi-2 ebemvumela utamnca benobubele asithande sonke. Ndibulela nale nto uba usifundisile nathi kwaDlabantu uba bebesuka elalini kwakhaya lethu but ukwazile ufunda aphumelela aye phambili so uyasibonisa nathi uba ku-possible uba siyazimisela. And loo nto indenza ndikhumbule like ngobesikhula xa idibana notatam babethandana kakhulu bebebaliselana ngabantwana so thina besiyazi eprimary nase-high school because bebeyithanda imfundo boyi-2 uba iiripoti zethu zizawubonwa nangutamnci so umntu ebezimisele uba iripoti asinayo laa nto uba uquma ihlazo ufeyilile apho buzimisele uba mawupase because le ripoti yakho isaya kuye naxa isefika uyabona nto mama uqhube kakuhle into as-encourage ebesithanda isikolo engadlaleli kuso so but usifundisile uthando uba ebengutamnci but ebedlala indima yoba ngutata uthi sonke so I wish singafunda as abantwana bakaDlabantu uthandana ngolu hlobo utamnci ebesenze sadibana ngalo okanye naye phofu mna from my side ebemthanda utatam oyibrother yakhe so nami cousins zam ingasisoloko ziyazi uba andibathathi as cousins like ndibathatha ngoosister bam nobrother bam olu hlobo bebebambene ngalo nathi siqhubeke sibambane siye phambili singoyiki sincedane siqhubeke sithandana ngale nto basifundise yona and then noManci notamnci uhlobo bebethandana ngalo so kuthi like mna kuba nditshatile ngoku besijonge kubo bebengumzekelo kuthi so basibonisile nathi uba bekufanele senze njani xa singaboni. Ndiyabulela kumntu wonke. ke Nkosi bantwana bam bantu bakuthi ngoku siyibambe kakuhle bendikhe ndathetha ngee-footsteps apha Jolakazi ke ndathetha ngee-footsteps yinto yako wenu ukondla umntu sisihlapha Nkosi mamam yiza work representatives uzawumela umsebenzi uzawungena kule ndawo kaJolakazi uzomela yena ngoku uMrs Dlabantu uzawumelwa ngumama lo masakhawuleza ke iyo le ibhaliwe Nkosi. Ndiyazibulisela kumntu wonke esendlini ndingakhange ke ndabiza abantu ngokwezihlalo zabo hleze ndizibhude abantu esebebulisile bandibulisele kakhulu ndiza kufunda itribute kankosikazi wakhe kodwa ke to you Gaba ndiyakucenga ke xa ndithi Gaba ke kwenze bunganityhali ndicela ubana noko phambi kobana ndifunde le tribute kankosikazi wakhe ndimele bonke ootata belakhaya ndimele abantakwethu
bonke ngokubana ndibulele apha kweli hlubi ngokubana labona lo dadewethu laze lanyaniseka xana lisithi lifuna inkosikazi kuye. Ndimazi ke day one bedibana uThembele saphangela ePeople's Bank. Wathi xa sohlika eteksini ngale mini sihlela apha phandle with my late cousin uNomakhwezi Mankahle. Wathi gqiphayana ehamba nobhuti omfutshane. Sahleba noNomakhwezi ba hayi ke yokugqibela ke lale ndoda emfutshane ahamba nayo. Into esizayithini lena? Yayinto yethu ke ekukhuleni kwethu bana siyamchuba umuntu womntu. Umuntu akaqinanga kule nto yakhe angaphele engaqhubekekanga nayo. Futhi sayazi basiza kumhleba ngokesiza phayana wathi uNomakhwezi ufana naladlabantu wayewise imoto phaya elalini. Sayikhumbula la bhotsotso ndathi uyafana naye. So sathi sizawuthi Dlabantu xa simhlebayo. Wasike wafika uThembela wathi ngumzonke Dlabantu sazitsweba. Saqoma into besizayithini lena. Baqhubekekile bathandana ke kakhulu. Ngumalilelwa lo. Xa nditshoyo ke ndithi yindoda olilelwa. Ayingawonke amadoda alilelwa besilila besinana singabe silila. Masiwazi amadoda olilelwa. Sambe si-elevate abantu sibabeka kwimihlaba bangayifanelanga. Ayingawonke amadoda olilelwa. Ayaziwa amadoda olilelwa. Nansi. He was everything. And mhlawumbi xa ndisithi he was everything, yi-understatement leyo. He was above board. Ebesenza izinto ezingacingelwanga. Ebesenza izinto ezafungwayo ngamadoda basoze ndenze loo nto mna. Bezisenziwa ngulo sibari wam. Ebenobubele obungandwebanga. Mna wakhe wathi equmbile, I think upha kwaWorks, equnjisiwe, ebegoduka yedwa ke, wayibamba yatshisa iplane, egodukayo wafika eMonti, wahayarisha imoto, wagqitha kumpha yezwelitsha ngale moto, wathi jonga, khayondibeka emnqaba manantsi imoto. Ndaqomba hayi ndibonwa yintoni. Ndizawukuba nemoto mna umuntu uhleli apha. 2 days after that yafika imessage kuye ifone yathi buya wena ushiya umsebenzi wodwa. Waphinda wathi mandizomthatha wathi xa ndifika eMonti wathi jonga bendiyihayarishe i7 days uyawuqhuba. Wathi uThembele egqusha lazi bana wenza ntoni ke ngaloo moto. Apho yena ndathi ayishiwe kum kuthiwe ndakuyisa eMonti after 7 days. He's been there ke for ikhaya lethu. Mamam waswelekela endlini yakhe. Ebeyinto yonke ebengunyana othe xana ebesithi ufuna uzokwenda. Wangunyana kuyo yonke imizi yasekhaya. Wangunyana ke kuba wangurhadebe sinabo ke nokhazini bethu abangorhadebe omboy. Umama wabo zemveni kotata wethu. As I'm saying, xa kumka umuntu ofana naye uye uthi kuThixo indoda ibizinikezele kwintando kaThixo njengalena. Uthi uThixo ithathile ebonakalisi esabona bana bayingamoshakali lihlabathi. Abantu say kuwe ke sister wam before ndifunde le message yakho mna ndazifundisa ukubana noba imeko seyithini ayisoze imke nengqondo wam.
ungavumi ke, ungakulinga uvume, uzushiyeke nengqondo yakho. Ndikuthembile. You know, ayingawonke amadoda akwazi umelana nentombi estrong. Ayingawonke. Abalekile amaninzi emizini yawo yiswe ubustrong. Yena wathi kuThixo, nanku umuntu ezondaka, zange ayibaleke. I know my sister is hyper. I know my sister unamandla kakhulu. Nanku umzi. So, ebenyanisekile kuwe. Zungavumi ke into kubana esisehlo sikwenza ungakwazi usheka nalaba bantwana. And futhi bephumile benjalo bengandiva. Kudla ngokuthiwa xa kufe intaka enkulu amaqanda ayabola. Akhokho amaqanda azawubola apha. Because apha kushwe amaduna. Akushiyanga amaqanda apha. Asizowubolelwa. Sikhona. Ndiyabulela kaka. Ndifunde ke imessage